The German werewolves. The werewolf, also known as a lycanthrope or lobisomne, is a legendary creature present in many cultures in all around the world. This myth is originated from Europe, and the supposed cause of its metamorphosis are being the seventh son of the family and not being baptized or being bitten by another werewolf. My name is Pedro. I'm from Puno, Peru, and I'm gonna tell you my story, which dates back to 1950, when World War II had just ended. Meine Arbeit für Richtigkeit. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich nicht in diesem Jahr. That year in Puno, there was a prosperous German transporter named Rudolf. He had a truck which he carried merchandise to Pampa Galeras, and the fact that he only hired young men was striking. I was just 17 years old, and my greatest wish was to get to meet Lima, Peru's capital. I really wanted to know the sea, and of course, I wanted to get settled there. But first, I had to work very hard to be able to buy my own house. I found out that a gringo was looking for a helper, so I went there with my cousin Angel, who was 15 years old, to try to get hired by German. German told me, "Look, Peter, I can only take one helper. You are bigger and stronger, so I stay with you. I need you to load and unload the merchandise, tie some strong knots, and wash the truck. I'm not gonna pay you a salary. I'm gonna give you your food, your breakfast, lunch, and dinner. I'm gonna teach you how to drive and maintain the truck. You're gonna get to know Peru's roads, and the day you want to change jobs, well, there's no problem. Just let me know." I accepted all Chairman's conditions. I only asked him for the day I decided to change jobs. He came to Puno and take my cousin Angel as his helper. He accepted. I said goodbye to my cousin. He went home very sad because his dream was also to go to Lima. Later, German told me, "Look, son, you're gonna sleep on the top of the truck and I'll sleep ahead. Now I'm gonna ask you for something special. I suffer from strong nightmares, and there will be nights which you have to tie me to the driver's seat and also my hands on the armrest. Otherwise, I could fall down from the truck." He gave me some half clumsy explanation. "Okay, boss, don't worry," I replied. There were some nights when German told me he had a strong premonition he would have nightmares. I tied him up very tight. Late at night, I heard guttural grunts, and in the truck shook. German was at the climax of his nightmares. He had forbidden me to get out of the truck at night. After some weeks, I got used to his quirk, and I also realized that his nightmares occurred in the full moon phase. But well, in my 17 years old provincial innocent, I didn't tie ends, and I just limited to carry out my job. After almost a year of working for German, I got a stomachache, and just that night I had tied him up. We stayed overnight in Pampa Galeras in Ayacucho, a place where there were many vicuñas. Before falling asleep, German told me, "I know you have stomachache, but don't go down anyway, because there are many cougars here, and if they catch you,
they destroyed you. I didn't pay attention to him and got out of track at midnight because I needed to take a shit. That night, the same thing would happen. Germán let out cultural crimes, and the truck practically shook. I got curious and climbed the ladder that was next to the driver doors, and in the moonlight I saw that it was not Germán. There was a deformed being with many hair, large fangs, and claws, something similar to a wolf. I thought it was a joke from the German. That crazy gringo wants to scare me. He's a clown. The strange being was about to break free of the ropes, so I quickly get on the truck. The next day, we arrived at Callao's port, and then I met a countryman who offered me a job on the dock. I spoke to German. Look, Mr. Rudolph, I got a job here at the port. I want to stay here. Don't take it the wrong way. We've already worked together for almost a year, and I'd like you to take my cousin Angel as your helper. Okay, Peter, don't worry. I'll go to Puno to look for your cousin, he replied. So I said goodbye to him. I worked very hard on the docks, and after 4 years, I returned to my land because I missed my mother and my little siblings very much. When I arrived in Puno, the first thing I did was go to my cousin Angel's house. I saw my aunt and I heard about him. Didn't you know it? Peter, your cousin died. A coward destroyed him in Pampa Galeras. He was unrecognizable, she told me. A strong sadness overcame me. Tears fell down my cheeks. I loved my cousin as if he were my brother. I just tied the ant through my conclusion and realized German was a werewolf and had murdered my cousin. I couldn't tell my aunties. She would think I got crazy. My poor cousin, so young and full of life, asking for Gemma to take him for a helper. I signed his death warrant. May God forgive me and have him in his glory. El hombre lobo alemán. El hombre lobo, también conocido como licántropo o lobizón, es una criatura legendaria presente en muchas culturas a lo largo del mundo. Este mito es originario de Europa y las supuestas causas de su metamorfosis son ser el séptimo hijo varón de una familia y no ser bautizado, o ser mordido por otro hombre lobo. Mi nombre es Pedro, soy de Puno, Perú, y les voy a contar mi historia, la cual se remonta al año 1950, cuando apenas había finalizado la Segunda Guerra Mundial. Meine Arbeit für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesem Jahr für dich ein... Ese año, en Puno, había un próspero transportista alemán llamado Rodolfo. Él tenía un camión con el que llevaba mercadería hacia Pampa Galeras, y era llamativo el hecho de que solo contrataba jovencitos. Yo tenía apenas 17 años y mi mayor deseo era conocer Lima, la capital del Perú. Tenía muchas ganas de conocer el mar y, por supuesto, quería establecerme allá, pero antes tenía que trabajar muy duro para poder comprarme mi propia casa. Me enteré que un gringo estaba buscando ayudante, así que fui con mi primo Ángel, que tenía 15 años, para ser contratados por el alemán. El alemán me dijo, mira, Pedro, solo puedo tomar un ayudante. Tú eres más grande y más fuerte, así que me quedo contigo.
Yo necesito que cargues y descargues la mercadería, que hagas unos nudos fuertes y que laves el camión. No te voy a pagar un sueldo. Te voy a dar la comida, tu desayuno, almuerzo y cena. Te voy a enseñar a manejar y darle mantenimiento al camión. Vas a conocer las rutas del Perú. Y el día que quieras cambiar de trabajo, pues no hay ningún problema, solo me avisas. Yo acepté todas las condiciones del alemán. Solo le pedí que el día que yo decidiera cambiar de trabajo, que viniera a Puno y tomara como ayudante a mi primo Ángel. Él aceptó. Me despedí de mi primo. Él se fue muy triste a su casa, porque su sueño también era ir a Lima. Más tarde, el alemán me dijo, mira, hijo, tú vas a dormir arriba del camión y yo adelante. Ahora voy a pedirte algo especial. Yo padezco de fuertes pesadillas y habrá noches en las que tendrás que amarrarme al asiento del conductor y también las manos en el apoyabrazos. De lo contrario, me podría caer del camión. Me dio algunas explicaciones medio torpes. Ya, patrón, no se preocupe, le respondí. Había algunas noches en las que el alemán me decía que tenía fuertes presentimientos, que tendría pesadillas. Yo lo amarraba bien fuerte. Ya entrada la noche, escuchaba gritos guturales. Y el camión se sacudía. El alemán estaba en el clímax de sus pesadillas. Él me había prohibido que bajara del camión en las noches. Después de algunas semanas me acostumbré a sus rarezas y también me di cuenta que sus pesadillas ocurrían en la fase de luna llena. Pero bueno, en mi inocencia provinciana de 17 años, no até cabos y solo me limitaba a cumplir mi trabajo. Al cabo de casi un año de trabajar para el alemán, tuve un fuerte dolor de estómago y justo esa noche lo había amarrado. Nos quedamos a pernoctar en Pampa Galeras, en Ayacucho, un lugar donde habían muchas vicuñas. El alemán, antes de dormirse, me dijo, ya sé que estás mal del estómago, pero igual no bajes, porque aquí hay muchos pumas y si te agarran, te destrozan. No le hice caso y bajé del camión a medianoche, porque tenía que hacer mis necesidades. Esa noche ocurría lo mismo de siempre. El alemán lanzaba gritos guturales y el camión prácticamente se sacudía. Me ganó la curiosidad y subí por la escalera que estaba junto a la puerta del conductor. Y a la luz de la luna vi que no era el alemán. Había un ser deforme con muchos pelos, grandes colmillos y garras, algo semejante a un lobo. Yo pensé que era una broma del alemán. Ese gringo loco me quiere asustar. Es un payaso. El extraño ser ya estaba a punto de zafarse de las sogas, así que me subí rápido al camión. Al día siguiente, llegamos al puerto del Callao y ahí me encontré con un paisano que me ofreció un trabajo en el muelle. Hablé con el alemán. Mire, señor Rodolfo, he conseguido un trabajo aquí en el puerto. Me quiero quedar aquí. No lo tome a mal. Ya hemos trabajado casi un año juntos y quisiera que tomara como ayudante a mi primo Ángel. Oh, está bien, Pedro. No te preocupes. Iré a Puno a buscar a tu primo, me contestó. Entonces me despedí de él. Trabajé muy duro en el muelle y luego de 4 años volví a mi tierra porque extrañaba mucho a mi mamá y a mis hermanitos. Al llegar a Puno, lo primero que hice fue ir a casa de mi primo Ángel. Vi a mi tía y le pregunté por él. ¿No te enteraste? Pedro, tu primo murió. Un puma lo destrozó en Pampa Galeras. Él estaba irreconocible, me dijo. Una fuerte tristeza me embargó. Las lágrimas cayeron por mis mejillas. Yo quería a mi primo como si fuera mi hermano. Recién até cabos, saqué mis conclusiones y me di cuenta que el alemán era un hombre lobo.
y había asesinado a mi primo. No podía decirle eso a mi tía. Pensaría que estaba loco. Mi pobre primo, tan joven y lleno de vida. Al pedirle al alemán que lo tomara por ayudante, firmé su sentencia de muerte. Que Dios me perdone y lo tenga en su gloria. Hi there, I'm Carmina. Welcome to my Terror in Spanglish channel, where I'll tell you paranormal stories from Peru and Argentina. If you like my content, please subscribe and share it. If you had any paranormal experience and want to share it, please write to my email, terrorinSpanglish@gmail.com, or else send me a message or audio to my WhatsApp. Thank you very much.